Good morning. Good morning, everyone. I'm Amit Prakash, Managing Director of Polyplex Thailand. I'll walk you through the performance of the company in financial year 1920 and also Q4 of financial year 1920. The pictures that you see on the screen to start with is a small contribution Polyplex as a company decided to make to the community to fight the deadly COVID-19 disease. Year 1920 was another solid year for Polyplex. We had almost 12% growth in sales volume and 7% growth in EBITDA, which stands at around 2.9 billion Thai baht. Our net sales in value terms was 14.5 billion Thai baht, which was 5% lower due to appreciation of Thai baht. Q4 saw 6% growth in EBITDA margin, in EBITDA, and 16% growth in sales volume. The sales distribution of Polyplex Thailand across geographies remained more or less same as previous years, with an equal spread in main markets of Asia, Europe, and US. For the benefit of some of you who have joined this earning calls for the first time, we are the sixth largest PET film producer by production globally. We have six manufacturing sites, with the parent company being in India and in Thailand, and then other companies in Turkey, USA, and Indonesia. So if we look at the operating companies of Polyplex Thailand, the sales spread is more or less balanced between Polyplex Thailand, Polyplex Turkey, and Polyplex USA. Polyplex Indonesia is the new operations of Polyplex Thailand, which started up towards October of last year, 2019. It has around 4% share of the sales, but it is expected to grow because there's only one full quarter of sales incorporated in financial year 1920. So once it is full year operation, we would expect Polyplex Indonesia to be somewhere around 15 to 16% of the total sales. Thin film continues to be the core business of Polyplex Thailand, commanding 68% of market share within Polyplex Thailand. Followed by coated film, which is a specialty segment for Polyplex. We have the most enviable market product mix and product portfolio across different locations. Thailand and Turkey have the richest product portfolio in terms of the base films and also specialty downstream and side stream investments. Company also recently decided to invest in a blown film line in Turkey and also offline coating and holography in Turkey. Blown film capacities in Thailand are being further expanded by third line investment in a third line, and also holography investment in holography in an offline coater are underway. 2 new batch resin plants are also being invested in Thailand as well as in Turkey, with focus on recycled PET. Polyplex has continued to outperform the industry as the industry CUF continued to expand, which also led to expansion of margin for the industry from 70% in 2014-15 all the way up to 82% in the financial year 2019-20. Polyplex, none of the Polyplex lines were ever stopped for want of orders. The CUF continued to improve on the back of the debottlenecking projects which the company took up in last 4 to 5 years. But with whatever product mix the company had in any of these following years, we had 100% CUF on those product mixes.
The industry continues to be witnessing a robust growth of 5 to 6%. Packaging, flexible packaging industry as such, and polyester film industry in particular, has been witnessing this kind of growth 5 to 6% for last 15 to 20 years. It is one of the few industries which had such a consistent growth over last 20 years. Now coming to financial highlights of year 2019-20, the net profit stands at around 1.8 billion Thai baht, which is 4% lower than previous year. I'll come to the details on that. The return on capital employed was down 43 basis points. This obviously is because of the startup of Polyplex Indonesia, and the depreciation charge and capital employed of Polyplex Indonesia is factored in. On the other hand, film sales volume, as I mentioned earlier, also grew 12% YOY. This is because of Polyplex Indonesia starting up and almost 5 to 6 months of operations of Polyplex Indonesia, and also debottlenecking projects that were implemented across the globe at different units. Earning per share for the same reason was around 4% down at around 2 Thai baht, and return on equity was 112 basis points down at 15.85% for the same reason as return on capital employed. As I mentioned earlier, on back of narrowing demand-supply gap for the industry and improving operational performance of Polyplex Thailand, on back of several debottlenecking project, expansion of specialty film sales, and also fall in raw material prices due to COVID-19 pandemic, we saw EBITDA expansion to 2.9 billion, which is approximately 200 million more than the previous year. Similarly, Q4 performance was better than Q3 of 1920. So our demonstration of our strong financial performance is obviously a continuous growth in earning per share. For Q4 1920, we do have an impact of deferred tax liability, due to which for Q4 it was 27 satang. But if we eliminate that deferred tax liability of Polyplex, then it would be around 51 satang per share for Q4. Our dividend yields have continued to improve year on year, and they stand at approximately 5% for year 2020. Polyplex, among all of the polyester film fraternity globally, has the strongest balance sheet and with a debt equity of only 0.12, which gives us enough firepower to tide over the difficult times and also continue to invest and expand. We have, for last several years, demonstrated that we can deliver stability in returns, stability in margins across various business cycles. Now, coming to our position in the value chain and how we are different from other players in this industry, we are upstream and downstream and side stream integrated. We manufacture our own resin, and we also, in addition to the core business that we have of manufacturing polyester film, we do produce other substrate used for flexible packaging and industrial applications, which are blown PP, blown PE films, BOPP films, CPP films. We also are downstream integrated into several kinds of coatings and metallization on the base films that we produce. 69% of the product portfolio of Polyplex is flexible packaging,
and 31% caters to the industrial and electrical segment. So we are widely present across the packaging and industrial segments of polyester film industry, but not only polyester film industry, also polypropylene and polyethylene and base films. As a company, we have continuously been focusing on growing the value add segment so as to provide stability to our margins and also deliver higher profitability, in summary, doing better than the industry. In last 5 years, the share of specialty has grown from 28% to 40%. So in year 1920, 40% of EBITDA was delivered through the specialty films. And you can see on the right-hand chart, the growth of specialty films volume. We have a strong R&D capability. So we follow a hub and spoke model for R&D. So we have our base or root level R&D in India, where we have around 25 research scientists. Then at each of the unit of Polyplex Group, we have local R&D to do iteration on the existing products and also to come out with new product ideas. Value additions have held quite steady for Polyplex Group across different business cycles, as I had mentioned earlier. You can see the Chinese VAs have improved steadily over last 5 years, which is a reflection of narrowing demand-supply gap. There was an overhang of overcapacity in 2012-13, which we have shared in the earlier meetings as well. And slowly, with no new capacity coming up, the demand-supply kept bridging. And if we see Chinese VAs, they have improved by almost $50 cents per kilo. Polyplex value additions have been higher than Chinese value additions, owing to the specialty film contributions to the value addition. So I can understand that this COVID-19 pandemic would be raising a lot of questions in your minds. So I would like to present on how we see the impact of COVID-19 on PET film industry. We are seeing large scale, to give you a background, we are seeing a large scale unemployment across the globe, including Thailand, obviously. And this will have kind of not a lasting impact, but a temporary impact on the industry as such. We will see that demand for discretionary items, mostly industrial, will go down, and the film demand for these segments is also expected to go down for probably 6 months to a year, maybe 1.5 years. On the other hand, the consumer staple, which is almost 70% of our business, is expected to remain stable. In fact, in the developed economies of Europe and US, also Japan, Korea, we are seeing a serious uptick in demand for our films going into flexible packaging, because the consumers have shifted to packaged food for the risk of contamination in the fresh food segment. On sustainability and also its impact on PET industries, we have been discussing this over last 4 or 5 meetings. But this COVID pandemic is expected to change the perception of plastics as such, which was supposed to be it carried a wrong connotation to it. Now, probably people after this COVID pandemic and how it supported the cause and helped fight spread of the disease, probably plastics will not be looked down upon in future. Also, there was a lot of talk about multi-layer plastics in flexible packaging, and there was kind of an inclination to go or work on olefinic substrates, given a perception that they are
better, easily recyclable, though it is not factually correct. But these things may go on a back burner given the additional costs and the current system and the current situation of the industry. There will be no margin to absorb these kind of additional costs. On the other hand, PCR content offers an opportunity to continue with the sustainability initiatives to all the FMCG players. And with rPET, it's kind of a drop-in substitute. They don't have to change their processes. So we expect an uptick in demand for the PCR content and rPET film usage. As I mentioned, we continue to focus on sustainability initiatives, and we see a clear growth in demand for rPET films and also for BioPET films. Polyplex has taken one strong step towards expanding the portfolio of sustainable products. With the recycling company of Polyplex, EcoBlue, has decided to invest in a bottle recycling plant in Thailand, which will be coming on stream in years time. Now, to give you a small update on the investments, the thin film project, which was implemented in Indonesia, is up and running. It was capitalized in month of November, and just within a short span of 7 months, it has achieved a capacity utilization of almost 90%, and it is already profitable in the last quarter. The BOPP project, which is the second project under implementation in Indonesia, one of the largest of its kind, is on time and is expected to start somewhere in middle of 21-22. Company also invested into several downstream and side stream value-add product lines with a total capex of around $40 million. In Thailand, the company has invested in holography film, which is expected to come up in next 2 to 3 months. A new batch plant to cater to the increasing demand of captive consumption, and also to focus on chemical recycling of post-consumer scrap which is coming from bottles. Expanding into blown film line, as I discussed earlier, a recycling plant, and also a twin screw extruder to expand the product basket of PET films. Similar investments have also been decided upon for Turkey, a blown film line and a second offline coater, a new metallizer. There are already 3 metallizers up and running there, a new batch plant, holography line, and a twin screw extruder to expand the specialty product portfolio. Now, coming to how we see the industry shaping up over next 3 to 4 years. On the supply side, given the narrowing demand-supply gap and the industry coming close to almost 90% utilization, which is in a way not healthy for the industry, because around 80% it is almost full capacity utilization given all the product mix and different gauges that lines could produce. The capacity expansions start kicking in. So around 500,000 tons of capacity would be added globally, excluding China, and another 500,000 capacity would be coming up in China. Now, here it is worthwhile mentioning that barring one, all the capacity additions which are being made by the incumbent industry players. So this is very different from what happened in 2010 when a lot of new entrants came into the business, destroying the industry in terms of margins. So we would expect a more reasonable behavior from the industry players, given all of them have been a part of industry for last 10 years or 20 years maybe.
It's worth mentioning that no new capacity had come up in China after 2014. So the new investments in China are coming after a long gap of 7 years. On the other side, the demand for the flexible packaging film continues to be quite strong, and it will hold on at 5 to 7%. As far as industrial films are concerned, there will be a temporary downward pressure on the demand due to COVID-19 and the recessionary pressures on different economies. But that is also expected to pick up once the effect of COVID-19 and also economies come out of recession. We would expect the industrial markets also to continue with the earlier growth pattern of 5 to 6%. On the competition, due to COVID-19, a lot of new startups may be delayed by a few months. So that would help to spread out the investments and allowing the capacities to be properly absorbed in the market before the new one starts. Also, with all these new capacity additions, the industry is getting into a competitive era now. And the key differentiators for any company would be its cost of production, the kind of product basket they have, kind of leverage they have, and also cash reserves that they can bank upon. Polyplex on all these 4 factors stands out clearly within the industry. We also would expect industry shakeout because when you have such large scale additions in capacities, and all these capacities are up to date in terms of technology and are also delivering high output, the old inefficient assets will eventually be phased out globally. To summarize, key differentiators that have been responsible for delivering stable and strong margins for Polyplex have been a judicious mix of onshore, offshore, and nearshore investments that Polyplex made. We are able to blend in different pricing, delivering the right value to the customers. We have a true geographical spread of capacities, not only for our core business, but also for our specialty business. We have a large portfolio of applications that we service for the not only polyester film industry, but flexible packaging as well as the industrial segment also. Also, unlike many industry players, Polyplex continues to invest into specialty segments, value-add segments, and not only in assets, but also on people and processes. So we expect that with all these differentiators, we will be able to kind of provide stability to our margins and outperform the industry. So in coming years, given all that is happening on the macroeconomic and microeconomic side, the focus and priorities for Polyplex Thailand are quite clear in the eyes of management. On the production, we are focused to improve our cost structure. That remains our continuous focus. And we maximize our production, we maximize our productivity. So one is the new investment that we are continue to make. But on the other hand, we continue to debottleneck our existing capacity to deliver the maximum out of them. On the product mix side, with the investment in Polyplex Indonesia, Polyplex Indonesia will now be our standard film hub for the group, delivering the most cost-optimal product. And Polyplex Thailand and Polyplex Europa will become the specialty hub for the group. Polyplex USA will be a blend of both standard and specialty films. We'll continue to develop new products, and we'll continue to develop products, but products which are affordable and which customers would be willing to partner with us. On the sales side, the endeavor is quite clear. We will expand the contribution of the specialty and value-add product.
across different businesses and across different locations. Goes without saying that we will continue to have a focus on achieving 100% utilization of all the assets that we have already invested in or we continue to invest in. So on third quarter guidance, looking into the trend of raw materials and the raw material movements and also the uptick in demand in flexible packaging segment, at least temporarily for next 2-3 months, we expect quarter one performance to be slightly better than quarter four. Thank you. So we can start with some Q&A now. สวัสดีครับนะครับทุกท่านที่ได้มีการถามคำถามเข้ามานะครับผ่านทางด้านของเว็บนะครับของทางด้านของSet Opportunity Day นะครับตอนนี้เราก็มีการรวบรวมคำถามแล้วนะครับขออนุญาตนะครับผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับแปลคำถามทุกคำถามนะครับให้กับทางด้านของท่านผู้บริหารนะครับจากบริษัท Polyplex นั้นได้รับทราบแล้วก็ตอบคำถามของท่านนะครับคำถามแรกนะครับplease let us know about the target revenue for 2021 and what about the investment budget plan for this year, please. Ashutosh, would you take the question? Okay. So thank you for the question. As we mentioned in earlier meetings, our selling price is highly linked to raw material, which in turn is highly linked to crude oil prices. So we don't monitor the revenue in terms of Thai baht or dollar value because it is a highly fluctuating thing. So in terms of volume, because of our Indonesia startup, we expect volume growth to be around 15 to 16% range in next year. Regarding investment, we had a slide in the presentation where we have identified all the big projects. The major one is BOPP line in Indonesia, where total project cost is about $52 million. Out of that, we have incurred about $4 million. Other small projects will in total be about $30-40 million, and I guess 50% of that will be incurred this year. So that's about the investment for this year. สำหรับนะครับคำตอบในคำถามข้อแรกนะครับเนื่องจากทางด้านของนะครับราคาขายของผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้นะครับทางด้านของมูลค่าของการขายนั้นสูงกว่ามูลค่าของวัตถุดิบนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของรายได้นั้นเรานะครับก็คือว่าไม่ได้มีการที่จะเชื่อมโยงนะครับรายได้ของเรากับทางด้านของมูลค่าที่เป็นเงินบาทหรือว่าเป็นเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเติบโตนะครับของทางด้านของvolume growth นั้นในอินโดนีเซียนะครับเราคาดว่าในปีหน้านะครับก็จะเติบโตขึ้นมาได้นะครับ 15-16% และในเรื่องของทางด้านของแผนแล้วก็งบประมาณการลงทุนนะครับแน่นอนว่าทางด้านของที่อินโดนีเซียนั้นงบลงทุนโดยรวมทั้งหมดนั้นก็คือประมาณ52ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีการลงทุนที่อื่นอยู่อีกนะครับ 30-40 ล้านเหรียญครับขอบคุณครับ We will go to the next question, please. Actually, there are a few questions that related to the impact from the COVID-19 outbreak. So let me, try to sum up all the question. I think there are 4 questions that ask about, the impact of COVID-19 outbreak to the current operation of the company. In Thailand and also to the operation of Indonesia. So will you please, give us the answer about the impact of COVID-19 right here and in Indonesia, please? Okay, I've already covered the impact of COVID-19 on the industry. As far as COVID-19 impact on Polyplex, operation in Indonesia and also across the globe on all operations of Polyplex, there is no impact. In fact, as I mentioned, there is an uptick in demand for flexible packaging films.
polyester film and polypropylene film and also polyethylene films are in higher demand than earlier. So all the capacities are running full for Polyplex Group. And as far as the long-term impact of COVID, I have already covered in my presentation. สำหรับนะครับทางด้านของผลกระทบทางด้านของเนื่องจากการระบาดของทางด้านของโควิด -19 นะครับในระยะยาวนั้นท่านคงได้รับทราบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการนำเสนอเมื่อช่วงต้นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทางด้านของผลกระทบนะครับของโควิด -19 ซึ่งมีต่อนะครับทางด้านของที่อินโดนีเซียแล้วก็ในระดับโลกนะครับไม่มีผลกระทบกับเรานะครับแต่กลับเป็นว่าทางด้านของความต้องการทางด้านของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านของแผ่นฟิล์มที่จะเอาไปใช้นะครับในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ flexible packaging นะครับตอนนี้ความต้องการสูงขึ้นครับ and we will go to the next question please the question about the question about the current operation of Indonesia. Can you tell us again, the current operation in Indonesia and, the capacity utilization over there, please? Okay, so Indonesia, the first phase of investment was in polyester film manufacturing, metallization of polyester film. So we had invested in a metallizer and also a resin plant for captive usage, and also some merchant sales. So the film manufacturing has achieved almost 90% capacity utilization. And in the coming year, we expect the operations to achieve 100% capacity utilization. But 90% capacity utilization is because we are ramping up the capacities. The line has not stopped for even a single day for want of orders, as I mentioned earlier. So it's just that we are ramping up the capacity. And just within a short span of 7 months, we have been able to achieve 70% of capacity utilization. Our continuous resin plant is also up and running since March. And our metallizer or metallizing capability is also established. And for the metallizer investment that we made, there also we are almost at 100% capacity utilization. ก็เรามีความยินดีนะครับที่จะแจ้งให้ทราบในเรื่องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดำเนินงานของเรานะครับที่โรงงานที่อินโดนีเซียนะครับการลงทุนต่างๆนะครับเราเน้นในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของสายการผลิตโพลีเอสเตอร์ฟิล์มนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวเมทัลไลเซอร์นะครับแผ่นฟิล์มขึ้นนะครับทางด้านของเคลือบโลหะก็ทางด้านของโรงงานนะครับในเรื่องของทางด้านของการดูแลเรื่องเม็ดพลาสติกของเรานั้นได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้กำลังการผลิตของเราที่อินโดนีเซียนั้นมีการใช้กำลังการผลิตไปแล้ว 90% ครับแล้วก็ในปีหน้านะครับปีต่อๆไปคาดว่าจะมีการใช้กำลังการผลิตเต็มร้อยแน่นอนนะครับและก็ไม่มีวันใดเลยนะครับณตอนนี้ที่สายการผลิตของเราเนี่ยหยุดการผลิตแม้แต่วันเดียวเลยครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับnext question please about the appreciation of baht currency did that impact the company on any matter please yeah let me take this question thank you for the question I think this question has been raised in the past several quarters as well and as we have been explaining there is a twofold impact of currency appreciation. As far as Thailand is concerned, since we are export oriented, we are net dollar surplus. So whatever is the appreciation of the baht against the dollar, operationally we'll be able to derive less Thai baht earnings if the Thai baht appreciates against the dollar. And also since more than 50% of the consolidated results of PTL are from offshore subsidiaries who have their reporting currencies either euro or dollar, stronger Thai baht results in lower translation of income of those subsidiaries when we consolidate at PTL level. So these are the twofold impact. Apart from this, as the investors are aware, we are having a high portfolio of forex loans, due to which there's unrealized FX fluctuations due to the accounting standard asking us to restate the loans at the period end exchange rate.
So on the one hand, on the operations, a stronger baht is not good for us. But on the loan front, we end up having unrealized forex gains, which again it's a non-cash gain. So our focus is mainly on operations. So a weaker baht is actually beneficial for the company. Thank you. ขอบคุณนะครับก็คือคำตอบนะครับก็คือว่าจะนะครับเป็นคำถามที่มีการถามกันมาหลายครั้งทีเดียวนะครับในช่วง6-7 ไตรมาสที่ผ่านมานะครับแน่นอนนะครับทางด้านของก็คือผลนะครับที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทนั้นอาจจะมีการแยกพิจารณาได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับบริษัทของเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นนะครับในการส่งออกนะครับเราก็แน่นอนเรามีการจับตาในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของก็คือทางด้านของ net dollar surplus นะครับแน่นอนว่าทางด้านของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนะครับย่อมไม่ส่งผลดีกับเราเท่าไหร่นะและถ้าเรามองดูนะครับในเรื่องของภาพของทางด้านของงบการเงินรวมนะครับก็ 50% ของเรานั้นนะครับในเรื่องของการจัดดูรวมนะครับทางด้านของบริษัทย่อยต่างๆซึ่งอยู่ในต่างประเทศแน่นอนว่ามีการรายงานนะครับทางด้านของรายได้นั้นเป็นเงินสกุลค่าดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็เงินยูโรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะส่วนการสรุปได้ว่านะครับก็คือว่าในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนั้นก็คืออาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อบริษัทเรานักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อีกด้านหนึ่งนะครับเรามีทางด้านของ unrealized forex gain ตัวนี้นะครับซึ่งก็เราต้องมีการดำเนินการไปตามมาตรฐานการบัญชีนะครับในส่วนของทางด้านของเกณฑ์ตัวนี้ที่เราได้รับนะครับ Thank you. We'll go to next question, please. Okay, and the next question talk about the business plan for the year 2020 and 2021. Can you talk about, the tendency of, our company's revenue? How much is going to be the growth rate of our revenue and from what factors, please? Okay, Ashutosh had already covered the topic of growth in revenue. So revenue is determined by the selling price, which is a function of the raw material price. So if the raw material prices are lower, obviously the revenue will be lower because the selling price are pegged to the raw material prices. But on the other hand, we expect the sales volume to grow, as he mentioned, by 15 to 16% because of the Polyplex Indonesia operation coming up in terms of volumes. And we also have invested as a company in specialty business segments. So we expect the specialty volume to also grow in the coming year. ครับก็อย่างที่นะครับท่านผู้บริหารได้มีการนำเสนอไปแล้วนะครับก็ขออนุญาตเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของ sales volume ของเรานะครับทางด้านของปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ถ้าดูของทางด้านจากอินโดนีเซียด้วยนะครับมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นนะครับ sales volume 15 ถึง 16% นะครับส่วนในเรื่องของราคาขายของผลิตภัณฑ์ของเรานะก็แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับทางด้านของราคาของวัตถุดิบราคาของวัตถุดิบนั้นมีแนวโน้มลดลงนะครับก็แน่นอนถ้าราคาแนวโน้มของวัตถุดิบนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ย่อมส่งผลนะครับกระทบกับทางด้านราคาขายของผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรงนะครับและเราก็มีการลงทุนนะครับในเรื่องของสายการผลิตทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่เป็นว่าผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะทางนะครับเพราะฉะนั้นวอลลุ่มนะครับการขายของผลิตภัณฑ์ที่เป็น specialty ของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยครับ We will go to the next question, please. The next question is that currently, what's about the spread of our product mix? Will you explain again, please? Ashutosh, will you take that question? Okay. So I think there was a slide where we have shown the VA, which basically is the spread. People also call that thing spread. So fundamentally, as Khunamit was saying, we see a uptick in the demand, and with crude oil coming down, the spread is at a reasonably good level in Q4. However, reported value addition, which is also question number 12, was lower than Q3. That was mainly because of our Indonesia startup, where our chips plant started only in March.
so we had to purchase our input raw material, which is resin, from the market, which was of course at a higher price. So reported value addition was lower in Q4, but fundamentals of the industry was very good in Q4, and we expect a similar margin trend in Q1. ก็โดยสรุปนะครับคำตอบของท่านก็คือว่าเนื่องจากแน่นอนนะครับในไตรมาส 4ที่ผ่านมานั้นนะครับความต้องการผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสูงขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของทางด้านของ VA นะครับในไตรมาส 4นั้นต่ำกว่านะครับไตรมาสที่ 3มาที่ผ่านมานะครับและก็ในส่วนของโรงงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดูแลการผลิตเม็ดพลาสติกของเราในอินโดนีเซียนั้นเพิ่งเริ่มต้นนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะอย่างไรก็ดีนะครับเราคาดการณ์นะครับว่าจะมีมาร์จิ้นที่ดีครับในไตรมาส 1ของปีนี้ครับ Thank you. We will go to the next question, and this is a question about the fluctuation of the oil price, in the world. How is that gonna affect our margin, please? Amit? So the oil price, if as we have discussed in earlier meetings also, if the oil price goes down, so does our raw material. So it takes almost 2 to 3 months to positively or negatively impact on to pass it on to the customers. But due to uptick in demand, there has been very little fall in prices, but the raw materials have sharply dropped. So it has expanded our margin, which is also reflected in our results. So we expect to capitalize on this in the coming months, and we will see how it develops. Eventually, the prices will fall, stabilizing the margins. ในส่วนของนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นแน่นอนนะครับส่งผลกระทบกับทางด้านของราคาของวัตถุดิบของเราอย่างแน่นอนเมื่อราคาน้ำมันในตลาดลดลงนะครับราคาของต้นทุนวัตถุดิบของเราก็จะลดลงไปด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะสามารถที่จะผ่านนะครับในเรื่องของส่วนนี้ไปให้กับทางด้านของผู้บริโภคนะครับลูกค้าของเรานั้นก็อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ในเรื่องของทางมาร์จิ้นของเรานะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่แน่นอนในท้ายที่สุดแล้วนะครับราคาของผลิตภัณฑ์ของเราก็จะลดลงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดนะครับความสมดุลในตลาดครับ Thank you. Next question, please. This is a question number 12 that talk about the VA of PTL in Q4 dropped to almost $1 per kg. Do you expect that the PTL VA in the year 20 and 21 is gonna be still higher than $1 per kg, please? I think we have already covered this question. Ashutosh took up this question already. เราน่าจะได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับ And question number 13 talk about the spread in the Q4 decrease from what reason and what about the tendency of the spread for this year. Would you like to address it again, please? So we have already covered this also on the back of the falling raw materials. The spreads have improved in general for the industry and also for us. But for the Polyplex Indonesia operations, where we are expanding our sales, so obviously, and there are no specialties, so that has brought down the spread for us. Going forward, we expect the markets to correct and the prices to align with the raw materials. So the spreads will come to a normal or a rational level. Towards the end of the year or the second half of the year, obviously, with all these new capacities coming up, there will be some pressure on the margins and the spreads. And we will see how the situation evolves in the second half of the year, because it is all subject to when the new capacities will start. ก็ในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับก็ขออนุญาตที่จะนะครับตอบคำถามนี้บอกว่าในครึ่งปีหลังนะครับเราต้องดูนะครับในเรื่องของการที่จะกำลังการผลิตนะครับรวมทั้งเวนเดอร์ต่างๆนะครับเราจะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
แต่ว่าถ้าในส่วนแรกนะครับของคำตอบก็คือแน่นอนว่าราคาของวัตถุดิบนั้นลดลงนะครับทำให้สเปรดของเรานั้นเพิ่มขึ้นนะครับทางด้านของที่โรงงานที่อินโดนีเซียนะครับกำลังมีการขยายตัวนะครับขยายกำลังการผลิตมีการนะครับจัดการในเรื่องของการที่จะทำให้โรงงานนั้นมีการประกอบการได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่นะครับก็เราคงต้องจับตาดูนะครับอีกพักหนึ่งครับ Thank you so much and now we turn to the next question can you explain more on the large tax expenses in the last quarter it is only one time event please this is regarding the income tax, right? Hello? I believe so. The person who asked this question did not specify whether it's the revenue tax or not, but it's, I think, you know, the person who asked this question, I think just observed something like the spike of the tax expense last quarter. Okay. So I assume this is related to our deferred tax expense, which is coming in profit and loss account. So fundamentally, this is an accounting treatment. Okay, so let us understand what is deferred tax. Sometime what happens is that for books of accounts, we have a different number, and for taxation, we have a different numbers. For example, depreciation in the books could be different than the tax. So this results in a temporary difference. So accounting standard states that we have to account for the tax income or liability on such differences. So this is a non-cash item, but it may continue to be there in profit and loss account depending upon the timing difference which may be there in the books of accounts versus the tax regulation. But this is a non-cash item and does not reflect an immediate tax outgo. ก็ในส่วนของนะครับท่านน่าจะพูดถึงในเรื่องของที่ภาษีนะครับทางด้านของก็คือค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่รอการตัดบัญชีอยู่นะครับสิ่งนี้แน่นอนนะครับรายการนี้ไม่ใช่เป็นรายการธุรกรรมที่เป็นเงินสดนะครับแต่ว่าถ้าทำนะครับเราต้องมีการดำเนินการตามในเรื่องของทางด้านของมาตรฐานการบัญชีนะครับและเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการนะครับบันทึกบัญชีเอาไว้นะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นรายการซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมที่เป็นเงินสดนะครับสำหรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านภาษีรอการตัดบัญชีครับขอบคุณครับ Thank you and the next one is said that you know this person asked that it is his or her understanding that a large portion of foreign currency loss was from intercompany loan on consolidated basis. This is a non-cash loss, but it makes NPAT fluctuated so much. So is there a way to try to get rid of this loss from the consolidated financial statement, please? I think this has to be the last question. I believe we're out of time and getting signaled. Okay. Yeah. So let me take this question. Yeah, a major portion of the forex losses which are reflected in our forex loss or gain, which is reflected in our PTL P&L, is from intercompany loans. But apart from intercompany loans, we also have forex loans from banks which have been borrowed for the project financing, mainly at Indonesia. So the forex fluctuations is not just on intercompany loans; it's also on third-party bank loans. Yes, while it would be ideal to find a way to eliminate such losses since they are unrealized, but we've already discussed with our auditors and there is no provision under the accounting standard which allows us to eliminate such losses. So I think there would be no option to completely eliminate it, but what we would do is we would normalize it when we are discussing because these are not really a function of operations. It is as per the accounting standard and it's really beyond the control of the company. Thank you. ขอบคุณมากนะครับคำถามนี้คงเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องจากเรานะครับเรามีเวลาที่จำกัดเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของผลขาดทุนนะครับจากทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็พยายามที่จะนะครับคงไม่มีวิธีการในการที่จะนะครับลบออกได้ทั้งหมดนะครับแต่เราพยายามที่จะ normalize นะครับแน่นอนว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับมาจากทางด้านของเป็นเงินกู้นะครับเป็นเงินกู้ที่เป็น intercompany loan นะครับ
รวมทั้งทางด้านของนะครับก็คือผลการทุนมายื่นจากเงินกู้นะครับที่ผลการทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งในส่วนของ third party loan ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ